Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about Bolzano-Weierstrass theorem, one of the important theorem. So first of all, see the statement of the theorem. Name of the theorem is Bolzano-Weierstrass theorem. So you know very well. State and prove Bolzano-Weierstrass theorem. In the examination format, definitely if you get a question on this theorem, so the main possibility is state and prove Bolzano-Weierstrass theorem. Otherwise, if they give in the statement format, prove that every bounded sequence has a convergent subsequence. Okay, that is the statement of this theorem. In the examination, if you get state and prove Bolzano-Weierstrass theorem, you have to write down the statement also. If you get the statement, then you have to keep the name as Bolzano-Weierstrass theorem. Again, write the statement of the theorem, then start the proof of the theorem. Okay. So one of the important theorem from this unit. So let's start the proof of this theorem. So observe the statement first of all. Prove that every bounded sequence, okay, has convergent subsequence. First of all, what they are mentioning is a bounded sequence is there. What is the definition of bounded sequence? Mod Sn less than or equal to capital M. If S suffix n is a sequence, then according to the definition mod S suffix n less than or equal to capital N, that bounded sequence has a convergent subsequence. Okay, has a subsequence. First of all, that subsequence we can denote is S suffix n k. This subsequence going to converging a limit point S. Already main sequence converges to limit point S, and for that main sequence, if subsequence is also there, okay, then that subsequence is also converges to the same limit point S. That is the statement of the Bolzano-Weierstrass theorem. Every bounded sequence has a convergent subsequence. అంటే సీక్వెన్స్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ కి అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుందో సబ్సీక్వెన్స్ కూడా సేమ్ అదే లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ థియరమ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రూఫ్. Let S suffix n be the bounded sequence. First of all, to prove this theorem, that means bounded sequence has a convergent subsequence. So we have to prove one condition or one sub-theorem, that is every sequence S suffix n has a monotonic subsequence. అంటే ఇక్కడ మన థియరం లో నేను మీకు ఈ థియరం యొక్క మైండ్ మ్యాప్ వేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు S సఫిక్స్ అనేది ఇది ఒక సీక్వెన్స్. ఓకే, ఆ సీక్వెన్స్ కి లిమిట్ పాయింట్ ఉంది. ఆ లిమిట్ పాయింట్ ఏంటంటే S అనేది ఉంది ఆల్రెడీ. వై? బికాస్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ సీక్వెన్స్ కి ఒక సబ్ సీక్వెన్స్ ఉందంట S సఫిక్స్ n k అనేది. ఈ సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా సేమ్ అదే లిమిట్ పాయింట్ కి, మెయిన్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే వెళ్తుందో ఈ సబ్ సీక్వెన్స్ ఉన్న కూడా సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా అదే లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. అలా ప్రూవ్ చేయాలంటే మనోడు మధ్యలో ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఈ సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది మోనోటోనిక్ సబ్ సీక్వెన్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ గ్యాప్ లో ఇక్కడ మనకు ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ ఏ మోనోటోనిక్ సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది మనం ఒక కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్ కూడా మనం కాచి జనరల్ ప్రిన్సిపల్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఓకే, దేర్ వి ప్రూవ్డ్ దట్ ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఏ కాచి సీక్వెన్స్ అని ప్రూవ్ చేసాం, అండ్ కాచి సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అని ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, whenever we are going to prove that Kachi sequence is convergent sequence, we also proved that Kachi sequence is bounded sequence also. సో అలాంటి కండిషన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టు ప్రూవ్ దట్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ has a convergent subsequence. To prove that condition, first of all we have to prove that every sequence S suffix n has a subsequence. That subsequence is monotonic. Okay, every sequence has a subsequence. That subsequence is monotonic subsequence. What is the meaning of monotonic subsequence? Monotonic is means either increasing sequence. Okay, what is the statement for the increasing sequence? Sn less than or equal to Sn plus 1 for all small n belongs to natural numbers. That is that increasing sequence. That means S1 less than or equal to S2, S2 less than or equal to S3 up to so on. Okay, that is the increasing sequence. ఇక్కడ less than or equal to symbol ఉందంటే we can call it as an increasing sequence. నెక్స్ట్ మోనోటోనిక్ లోనే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫామ్ ఏంటి? డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. దట్ ఈస్ S suffix n greater than or equal to S suffix n plus 1
ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పేస్తాం. అంటే గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఉంటేనేమో డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. వెనెవర్ ఏ సీక్వెన్స్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోటోనిక్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో అలాంటి మోనోటోనిక్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే సబ్ సీక్వెన్స్ ఉందని ప్రూవ్ చేస్తామో ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆ సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా లిమిట్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుందని మనం అది మన చేతిలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో చూడండి ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ థీరం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ ఏ సీక్వెన్స్ s suffix m. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ nth term is the greatest term, సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా, ఓకే, దట్ సీక్వెన్స్ I am denoting with s suffix m. ఇన్ దట్ సీక్వెన్స్ nth term అంటే మీరు m ఈక్వల్ టు కదా, m ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు s1 వస్తుంది, m ఈక్వల్ టు 2 కి s2, ఆ వాల్యూ ఎంతో కొంత వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా పోతే m ఈక్వల్ టు n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ s suffix n. ఓకే, దట్ మీన్స్ nth term. ఓకే, సో a sequence s suffix m and if the nth term in that sequence is greatest term. For example, if you have a sequence s suffix m, ఓకే, ఆ సీక్వెన్స్ లో కొన్ని మనకు నంబర్స్ ఉంటాయి, ఆ నంబర్స్ లో nth term is the greatest term. గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అంటే మనం ఏమంటామంటే అది డామినేట్ చేస్తుంది మిగతా టర్మ్స్ అన్నింటాం. ఓకే, సో దట్ డామినేట్ టర్మ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ greater than every term. Greatest term is nothing but that term is greater than every term. సో మీకు ఇక్కడ చూసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు s suffix m అనే సీక్వెన్స్ ఉంది. ఈ సీక్వెన్స్ లో టర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం రాస్తున్నా 1 2 3 4 5 6 7 8 అండ్ 9. ఓకే, ఇలా కొన్ని నంబర్స్ తోటి మీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది. దీంట్లో nth టర్మ్ ఈజ్ డామినెంట్ అంటాడు. nth టర్మ్ అంటే ఆ నెంబర్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ 9 అనే నెంబర్ ఉంది. దిస్ 9 ఈజ్ కాల్డ్ ద గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ దట్ డామినేట్స్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నమాట. సో ఈ sm అనే సీక్వెన్స్ లో nth టర్మ్ అంటే, సో అది మీకు అర్థమైపోయింది ఇప్పటికే. సో therefore it is greater than every term which follows nth term such that s suffix m less than s suffix n. Okay, from that condition we can say that s suffix m less than s suffix n. అక్కడ s suffix n అంటే ఆ నంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చే సీక్వెన్స్ అనేది s suffix n. s suffix m is the given sequence. Then s suffix m values is less than s suffix n for all small m greater than capital N. That is taken as equation number 1. Consider a subsequence s suffix nk for the sequence s suffix n. Okay, for any small n, then we have a subsequences s suffix n1, s suffix n2, s suffix n3 up to so on, s suffix nk minus 1, s suffix nk, s suffix nk plus 1 up to so on. Okay, these are the subsequences. Okay, so now case 1, suppose there are infinitely many greatest terms in that subsequences. Okay, suppose there are infinitely many greatest terms and let s suffix nk be any sequence consisting solely. Okay, any sequence consisting solely of greatest terms. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ we have taken one sequence that is s suffix m. In that sequence one greatest term is that greatest term dominates the remaining terms in that sequence. Okay, then it follows that nth term. For that nth term we have a sequence s suffix n. ఓకే, ఏదైతే టర్మ్ డామినేట్ చేస్తుంది అనుకున్నామో అదే టర్మ్ కి మళ్ళీ మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటి s suffix n అనేది. ఆ s suffix n కి సబ్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటున్నా s suffix n suffix k. అక్కడ k ఈక్వల్ టు 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు డిఫరెంట్ సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కేస్ 1 ఏంటంటే సపోజ్ దేర్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్స్ అండ్ లెట్ snk బి ద సీక్వెన్స్ కన్సిస్టింగ్ సోలీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్. అంటే అక్కడ డామినేట్ చేసే టర్మ్స్ అన్ని మనకు ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ డామినేట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డామినేట్ చేసే టర్మ్స్ అన్నిటిని ఒక సెట్ లో మెన్షన్ చేశాను నేను. ఆ సెట్ లో మెన్షన్ చేసి ఆ సెట్ ని ఏమని డినోట్ చేస్తున్నా అంటే s suffix nk అని చెప్తున్నా. ఓకే, s suffix అనే సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని డామినేట్ చేసేటివే ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో therefore then s suffix n plus s suffix n k plus 1 less than s suffix n k. ఓకే, ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని డామినేట్ చేసే టర్మ్స్ ఏ ఉంటాయి. s suffix n suffix k లో డామినేట్ చేసే టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని తర్వాత వచ్చే సెట్ దానికన్నా లెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఆల్ k by condition number 1. So therefore s suffix n suffix k is
decreasing sequence. Okay, so therefore, why? Because that value is less than s suffix n. Therefore it is s suffix n suffix k is a decreasing sequence. So therefore, from that condition, next to case 2, suppose there are only finitely many greatest two terms. In case 1, infinitely many terms are there. In case 2, finitely many greatest two terms. In that, select n1 as greatest two term in the sequence Sn1. Then, given capital N greater than N1, there exists small m greater than capital N such that S suffix m greater than S suffix n. Okay, that is taken as inequality 2. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కేస్ 2 లో ఆ సెట్ లో ఏదైతే సబ్ సీక్వెన్స్ ఉందో ఆ సబ్ సీక్వెన్స్ లో కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, అందులో కూడా కొన్ని డామినేట్ చేస్తున్నాయని తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ సెలెక్ట్ n1. n1 is the suffix ఇక్కడ సబ్ సీక్వెన్స్ లో సఫిక్స్ వాల్యూ as a greatest term in sequence S suffix n1. Okay, then given capital N greater than n suffix 1, there exists another number small m greater than capital N such that ఆ two values కు మనం రిలేషన్ అప్లై చేస్తే S suffix m greater than or is equal to S suffix capital N. That is taken as equation number 2. Applying equation number 2 with n is equal to n suffix 1, then we select n suffix 2 greater than n suffix 1 such that n suffix 2 greater than or equal to S suffix n1. Okay, so therefore that is taken as inequality number 3. So if n1, n2 up to so on n suffix k have been selected in this format such that we have small n1 less than n2 less than up to so on n suffix k, and the subsequence for n suffix 1 we have S suffix n1, and for n suffix 2 we have S suffix n2 up to so on. For this value S suffix n suffix k. So that is taken as inequality number 4. Applying for the last value capital N is equal to n suffix k, which gives, or we select n suffix k plus 1 greater than n suffix k such that S suffix n k plus 1 greater than or equal to S suffix n k. Okay, so therefore then inequality holds with k equal to, then inequality holds with k plus 1 in place of k. Therefore the procedure continues by induction and we obtain S suffix n suffix k is an increasing subsequence. ఇక్కడ ఏం లేదండి, మనకు ఏంటంటే ఏదైనా whenever you take a sequence, in that sequence dominant terms also there. If the dominant terms are finitely more, then we can consider case 1. Finitely less, then we can consider case 2. Okay, so we are discussing about them only. Monotonic, we are going to prove that the monotonic sequence, no? So therefore we have to consider that increasing sequence and that decreasing sequence. Okay, so S suffix nk is an increasing sequence, increasing subsequence. In the case 1 we got S suffix n suffix k as decreasing subsequence. Now here we got S suffix n suffix k as increasing subsequence. Okay, hence from the case 1 and case 2, in case 1 it is decreasing sequence. Okay, so in case 2 you know very well it is increasing sequence. So from both two cases S suffix n suffix k is an increasing and decreasing sequence. So whenever a subsequence increasing and decreasing, then clearly S suffix n suffix k is the monotonic subsequence of the sequence S suffix n. Okay, so therefore జనరల్ గా ఇది మనకు థీరం ప్రూఫ్ కాబట్టి we have to discuss in the general format only. ఇదే కండిషన్ ని మనం ప్రాబ్లమ్స్ అప్లై చేసి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ S suffix n suffix k is the bounded increasing sequence, is the bounded increasing sequence as S suffix n suffix k is bounded. Let small u belongs to capital R. Whenever we discussed about the bounded condition, definitely we have to take one real number. Okay, u belongs to capital R, then u is equal to superior of capital S. Okay, superior of capital S, where capital S is equal to set of the sequence values S suffix n, small n belongs to natural numbers. Okay, so then
For epsilon greater than 0 there exists capital N such that we can write s suffix n greater than u minus epsilon. అంటే ఇక్కడ మనము u అనే వాల్యూ ఏమని తీసుకున్నాం అంటే superior of s అని తీసుకున్నాం. ఓకే, superior of s. వాట్ ఈస్ దట్ superior of s? ఇందాక అక్కడ s అనే సెట్ ఏంటంటే మీకు s1 s2 అప్ టు సో ఆన్ s suffix n వరకు వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. ఈ వాల్యూస్ లో ఏదైతే మీకు గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూని మనం ఏమని చెప్తామంటే సుపీరియర్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ s1 అంటే దానికి సంథింగ్ కొంత రియల్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు. s2 అంటే కూడా దానికి కొంచెం ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని మీరు కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూనే మనం ఏమంటున్నాం అంటే సుపీరియర్ ఆఫ్ s అని చెప్తున్నాం. లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటే ఇన్ఫీరియర్ అని చెప్పేస్తాం. సో ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూనే నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే u మైనస్ u అనేది. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాను అంటే s సఫిక్స్ క్యాపిటల్ n, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా మనకు s సఫిక్స్ క్యాపిటల్ n గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. అంతే కదండి, s సఫిక్స్ n అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటే దీనికి వచ్చే వాల్యూ u అనుకోండి. ఈ s సఫిక్స్ n వాల్యూ u మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది దానికన్నా తక్కువ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ u మైనస్ ఎప్సిలాన్ కంటే s సఫిక్స్ n గ్రేటర్ దెన్. ఓకే, s సఫిక్స్ n గ్రేటర్ దెన్ u మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ అంతే రియల్ అనాలిసిస్ లో ఒక నెంబర్ ని తీసుకొని ఆ నెంబర్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎల్ అనేది లిమిట్ పాయింట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దానికన్నా లెస్ ఉందంటే ఏమని చెప్తాం ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్తాం. అంతేగాని పర్టికులర్ ఎంత తక్కువ ఉందని చెప్పలేము. ఇంకొకటి ఎల్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ మొత్తం ఎప్సిలాన్ ఆర్బిటరీ వాల్యూ ఎప్సిలాన్ ఉంటది, అదే మొత్తం కథ నడిపిస్తుంది అనమాట. దానికి ఎల్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉందంటే ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటాం, ఎల్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉందంటే ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పేస్తాం. అది ఎంత తక్కువ ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది అనేది మనకు ప్రాబ్లం లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బట్ జనరల్ పర్పస్ లో జనరల్ ప్రూఫ్ లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ మైనస్ ఎప్సిలాన్ యూ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అనేది. ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్, దిస్ ఎస్ సఫిక్స్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్కే. ఎందుకంటే ఇక్కడ u మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఎన్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, ఈజ్ నాట్ ఎన్ అప్పర్ బౌండ్ మీన్స్ దెన్ ఇట్ గోస్ టు దట్ మోనోటోనిక్ సీక్వెన్స్ s సఫిక్స్ nk. సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు సిన్స్ s సఫిక్స్ n is an increasing sequence, so therefore for all small n greater than or equal to capital N, so we can write according to the definition of the limit point mod sn minus u less than epsilon. So then by the definition of the limit point we can write limit s suffix n is equal to capital U. So therefore then by noun theorem if the sequence s suffix n converges to a limit, then every subsequence snk of sn converges to the same limit. ఇక్కడ మనకు సీక్వెన్స్ s suffix n అనేది ఒక u అనే లిమిట్ కి కన్వర్జెంట్ అయ్యేటప్పుడు దానికి ఉన్న సబ్సీక్వెన్స్ కూడా మనకు u అనే లిమిట్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతాయి. అది మనకు ఒక నౌన్ థియరం. ఆ నౌన్ థియరం స్టేట్మెంట్ నేను అక్కడ మీకు హైలైట్ చేశాను. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఇక్కడ s suffix n converges to capital U. That capital U is the superior of the set of values. Now main sequence u కి కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు then by the noun theorem, ఓకే, దాని యొక్క సబ్సీక్వెన్స్ s suffix n suffix k is also converges to the same limit. So therefore if s suffix n converges to capital U, then its subsequence s suffix n suffix k is also converges to the same limit capital U. So therefore mathematically limit k tends to infinity, s suffix n suffix k that is equal to capital U. అంటే మెయిన్ సీక్వెన్స్ క్యాపిటల్ U నే, సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా క్యాపిటల్ U నే, సేమ్ లిమిట్ పాయింట్ అన్నమాట. సిన్స్ we proved that s suffix n suffix k is monotonic subsequence. ఓకే, ప్రీవియస్ కేసులో, అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ టు స్మాల్ u. అంటే ప్రీవియస్ కేసులో ఏమని ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, s suffix n suffix k is the monotonic subsequence అని ప్రూవ్ చేసాం. అది మోనోటోనిక్ సబ్ సీక్వెన్స్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు కేసులో మనకి ఏమొచ్చింది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ టు క్యాపిటల్ U అని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ మోనోటోనిక్ అండ్ కన్వర్జింగ్. సో దెన్ the bounded sequence, okay, therefore monotone sequences also convergence. Okay, whenever we take that monotonic sequence is converges to one real number, then we can call it as a monotone sequence also converges. So therefore the bounded sequence s suffix n has a convergent subsequence. అంతే కదా,
సబ్సీక్వెన్స్ ఉంది, ఆ సబ్సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమని చెప్తాం, ఆ సబ్సీక్వెన్స్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, మెయిన్ సీక్వెన్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మరి మెయిన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి, బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. సో therefore the bounded sequence S of xn has a subsequence, that subsequence is converges. So therefore hence the Bolzano-Weierstrass theorem. చాలా డీప్ గా ఉంటది అనాలిసిస్ అనేది. మీరు దాన్ని లైన్ బై లైన్ గుర్తుపెట్టుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సీక్వెన్స్ అనగానే మీ మైండ్ లో ఒక ఇమేజ్ రావాలి, ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఫార్మాట్ లోనో లేదంటే కొన్ని నెంబర్స్ ఫార్మాట్ లోనో. దానికి సబ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ సఫిక్స్ కే ఫార్మాట్ లో మీ మైండ్ లో ఒక ఇమాజిన్ రావాలి. ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ ఒక లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు దాని సబ్సీక్వెన్స్ అయిన ఎస్ సఫిక్స్ ఎన్ సఫిక్స్ కే కూడా ఒక లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెంట్. ఇదంతా మీకు మైండ్ మ్యాపింగ్ ఉండాలి. అప్పుడైతేనే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటేనే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ రియల్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద Bolzano-Weierstrass theorem, hence the proof of this theorem. Okay, so I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.